Irán había calculado que su bombardeo de misiles obligaría a Israel a sumters, y demostraría un poder militar imparable to do el Medio Oriente. Sin embargo, los 180 misiles balísticos lanzados el 8 de marzo de 2026 lograron el resultado exactamente opuesto. En lugar de acobardarse, Israel contraatacó con tal precisión y letalidad que toda la estrategia regional de Teherán ahora yace en ruinas. Más críticamente, el ataque de Irán provocó un masivo despliegue naval estadounidense en el Mediterráneo que ha transformado el equilibrio estratégico de maneras que el régimen iraní nunca anticipó. El grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por dos destructores de misiles guiados y un submarino de ataque nuclear, cruzó el estrecho de Gibraltar el 11 de marzo de 2026, marcando el tercer despliegue importante de portaaviones en la región en menos de 14 días. Esto no es una proyección de poder rutinaria. Esto representa el cerco final del acceso marítimo de Irán y el desmantelamiento sistemático de su capacidad para amenazar el suministro energético global. Las imágenes que están a punto de ver en sus pantallas revelan la magnitud de esta concentración naval estadounidense. Lo que ven no son solo buques de guerra. Es la manifestación física de una intención estratégica. Las imágenes muestran los cañones de los sistemas de defensa de misiles Aegis escaneando los cielos sobre aguas internacionales, aviones de Comet F-35C despegando de las cubiertas de los portaaviones al amanecer, y submarinos nucleares emergiendo en formaciones coordinadas que envían mensajes inequívocos a los adversarios. Pero ese no es el detalle más impactante. Hay tres desarrollos interconectados que explican por qué el ataque de Irán ha fracasado de manera tan catastrófica. El primero es el completo fracaso de la tecnología de misiles iraní para penetrar los sistemas defensivos israelíes y estadounidenses. El segundo son los ataques de represalia de Israel que han paralizado la infraestructura de producción de drones de Irán. La tercera es la arquitectura del bloqueo naval que ahora está tomando forma y que podría estrangular la economía de Irán en cuestión de semanas. Explicaremos cada uno de estos factores en las partes posteriores del video. Ahora debemos mirar exactamente qué sucedió esa noche cuando Irán creyó que cambiaría la historia. En la noche del 8 de marzo de 2026, aproximadamente las 21:47 horas, las fuerzas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán lanzaron 180 misiles balísticos desde sitios en el oeste de Irán, apuntando a instalaciones militares israelíes y infraestructura crítica. Según informes del Instituto para el Estudio de la Guerra, los tipos de misiles incluyen variantes Ahmad, Ghadar y Khaybar Shikan con rangos que superan los 1,800 kilómetros. Los sitios de lanzamiento se concentraron en la provincia de Kermanshah, aproximadamente a 520 kilómetros de la frontera israelí. Los medios estatales iraníes proclamaron esta operación como una represalia por los ataques israelíes a fuerzas proxy iraníes en Siria y Líbano durante las 2 semanas anteriores. Teherán citó específicamente la eliminación del comandante de la Fuerza Quds, Hassan Madavi, el 28 de febrero como justificación para lo que denominó una respuesta decisiva. El Ministerio de Defensa iraní emitió declaraciones afirmando que este masivo bombardeo abrumaría las defensas aéreas israelíes por su mero volumen y demostraría que la República Islámica poseía la capacidad de atacar cualquier objetivo en el Medio Oriente con impunidad. El líder supremo, Ali Khamenei, apareció en la televisión estatal declarando que la era de la moderación iraní había terminado y que la unidad sionista finalmente enfrentaría las consecuencias de su agresión. El lenguaje empleado fue absoluto. La confianza proyectada fue total. El error de cálculo fue catastrófico. La realidad técnica de lo ocurrido durante esas horas críticas revela por qué la defensa de misiles moderna
ha alcanzado capacidades que alteran fundamentalmente los cálculos estratégicos. La arquitectura de defensa aérea en múltiples capas de Israel funcionó con una efectividad que superó incluso las proyecciones más optimistas. El sistema de Honda de David interceptó misiles balísticos de medio alcance en la alta atmósfera. Las baterías Aero 2 y Aero 3 se enfrentaron a amenazas en trayectorias exoatmosféricas. Los sistemas del cúpula de hierro eliminaron escombros y fragmentos. Según informes de inteligencia necesitados por Politico, la tasa de interceptación superó el 94%. De los 180 misiles lanzados, solo 11 proyectiles alcanzaron territorio israelí. De esos 11, solo 3 detonaron con efectividad parcial. Los 8 restantes impactaron en áreas deshabitadas o fallaron al impactar. Ningún objetivo estratégico sufrió daños significativos. El aeropuerto Ben Gurion continuó operando sin interrupciones. La instalación nuclear de Dimona no reportó ningún impacto. Las bases militares en el desierto de Negev registraron solo daños menores en estructuras periféricas. La superioridad técnica demostrada no fue marginal. Fue abrumadora. La contribución estadounidense a este éxito defensivo merece un examen específico. Dos destructores de clase Arleigh posicionados en el Mediterráneo Oriental, el USS Carney y el USS Thomas Hudner, dispararon un total de 47 misiles interceptors SM, 3 contramisiles balísticos iraníes durante su fase de medio caso. Estos interceptors basados en la Marina se enfrentaron a amenazas a altitudes superiores a 160 kilómetros, destruyendo misiles entrantes antes de que pudieran comenzar su descenso terminal hacia objetivos israelíes. La integración del sistema de comete Aegis con las redes de radar israelíes creó una cobertura defensiva continua que los planificadores iraníes aparentemente no habían anticipado. Cada interceptor SM-3 cuesta aproximadamente $28 millones. Estados Unidos gastó más de $1.3 mil millones en municiones de defensa de misiles durante una sola noche para proteger el territorio israelí. Este nivel de compromiso señala una alineación estratégica que trasciende las relaciones de alianza rutinarias. La coordinación técnica necesaria para lograr esta integración no es desarrollada de la noche a la mañana. Representa años de ejercicios conjuntos, protocolos de inteligencia compartidos y planificación operativa combinada. Irán atacó no solo a Israel, sino a una arquitectura defensiva integrada respaldada por tecnología estadounidense, municiones estadounidenses y determinación estratégica estadounidense. Este éxito defensivo crea implicaciones estratégicas inmediatas que se extienden mucho más allá del resultado táctico de un bombardeo de misiles. La postura de disuasión regional de Irán descansaba sustancialmente en la percepción de que su arsenal de misiles balísticos representaba una capacidad de represalia imparable. Las fuerzas proxy en Líbano, Siria, Irak y Yemen operaban bajo el paraguas protector de las amenazas de misiles iraníes que teóricamente restringen la libertad de acción israelí. Y esa percepción ahora ha sido destrozada. Si Israel y su aliado estadounidense pueden interceptar el 94% de un ataque masivo lanzado en condiciones óptimas con completa sorpresa táctica, entonces la disuasión convencional de Irán existe solo en la retórica y no en la realidad. El impacto psicológico dentro del establecimiento de defensa israelí ha sido inmediato. Según los reporteros de Radio Free Europe, los planificadores militares israelíes están ahora discutiendo abiertamente opciones de ataque ampliadas contra instalaciones nucleares iraníes que anteriormente se consideraban demasiado arriesgadas debido a la posible represalia con misiles. El cálculo ha cambiado fundamentalmente. Si los misiles iraníes no pueden penetrar las defensas israelíes incluso cuando se lanzan en números abrumadores, entonces la principal restricción sobre la acción ofensiva israelí ha sido eliminada. La respuesta israelí siguió con una velocidad devastadora y precisión quirúrgica.
Dentro de las 36 horas posteriores al ataque iraní, los casos sigilosos F-35 y adir de la Fuerza Aérea Israelí atacaron tres instalaciones críticas de producción de drones iraníes. El primer objetivo fue el complejo de fabricación Shahid cerca de Kashan, aproximadamente a 250 kilómetros al sur de Teherán. Imágenes geolocalizadas confirman la destrucción completa de los edificios de ensamblage donde Irán produce sus drones kamikaze Shahid 136. El segundo ataque eliminó la instalación de producción Mohajer 6 en las afueras de Isfahan, donde Irán fabricaba sus principales drones de reconocimiento y ataque ligero. El tercer ataque tuvo como objetivo la planta de ensamblage Ababil 5 cerca de Com, destruyendo reservas de drones parcialmente ensamblados que esperaban la integración final. Según datos preliminares de fuentes de inteligencia de defensa, Israel eliminó entre 2,200 y 2,700 drones que habrían sido entregados a fuerzas proxy en toda la región durante los próximos 6 meses. El valor económico del material destruido supera los $340 millones. Más significativamente, estos ataques demostraron la penetración de la inteligencia israelí en los sitios de producción de defensa iraníes y la capacidad operativa para atacar en lo profundo del territorio iraní con total impunidad. Los sistemas de defensa aérea iraníes nunca intervinieron contra los aviones atacantes. No se dio ninguna advertencia. No se intentó ninguna intercepción. Los ataques se completaron y los aviones israelíes regresaron a la base sin incidentes. Las ramificaciones geopolíticas de este intercambio van más allá de la confrontación inmediata entre Israel y Irán, abarcando una competencia más amplia entre grandes potencias y la reestructuración de alianzas. China y Rusia, los principales socios estratégicos de Irán, han mantenido un silencio conspicuo respecto al ataque con misiles iraní y la posterior represalia israelí. Ninguna de las naciones ofreció asistencia militar. Ninguna activó mecanismos de protección diplomática. La Organización de Cooperación de Shanghai, que incluye a Irán como Estado miembro, no emitió ninguna declaración de solidaridad. Este abandono conlleva profundas implicaciones. Irán había calculado aparentemente que su integración en los marcos de seguridad chinos y rusos proporcionaba un valor disuasorio contra la acción israelí y estadounidense. Ese cálculo ha resultado ser falso. Pekín y Moscú no muestran disposición a arriesgarse a una confrontación con Estados Unidos por el aventurismo iraní. Se han expuesto los límites de la solidaridad de las alianzas autoritarias. Irán se encuentra sustancialmente solo al enfrentar las consecuencias de su error estratégico. El despliegue naval estadounidense que ahora se está desarrollando representa la manifestación física de este aislamiento. El grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford leva una abrumadora potencia de combate a la posición. El portaaviones opera 75 aeronaves, incluyendo F divided by a -18 E divided by F Super Hornets, plataformas de guerra electrónica y 18G Growler, aviones de alerta temprana y 2D Advanced Hawkeye, y los últimos casos furtivos F-35C Lightning II. Los destructores acompañantes USS Gravely y USS Ramage tienen una capacidad de lanzamiento vertical combinada de 192 celdas cargadas con misiles de crucero Tomahawk y interceptors de defensa aérea SM-2, SM-3 y SM-6. El submarino de ataque clase Virginia USS Indiana proporciona dominio submarino y capacidad de ataque de precisión contra objetivos costeros. Este grupo de batalla por sí solo posee un poder de combate mayor que toda la armada iraní, la fuerza aérea y las fuerzas de defensa costera combinadas. La disparidad no es cercana, es absoluta. Pero espera, la pesadilla que esta implementación naval cree para Irán no termina con el grupo de ataque Ford. Dos grupos de ataque de portaaviones adicionales están operando ahora en el teatro más amplio del Medio Oriente. El USS Dwight D.
Eisenhower permanece en su estación en el Mar Rojo, controlando el acceso a través del estrecho de Bab el-Mandeb y monitoreando las actividades de los Houthis en Yemen. El USS Theodore Roosevelt ha tomado posición en el Golfo de Oman, directamente frente a la costa sur de Irán, monitoreando todo el tráfico marítimo que entra y sale del estrecho de Hormuz. Esta concentración de tres portaaviones representa la mayor presencia naval estadounidense en el Medio Oriente desde la Operación Libertad Iraquí en 2003. Las implicaciones estratégicas son asombrosas. Estados Unidos ha posicionado suficiente poder de combate para imponer un bloqueo naval completo a Irán sin necesidad de despliegues adicionales. Cada petrolero, cada barco de carga, cada embarcación que intenta entrar o salir de los puertos iraníes ahora opera bajo la sombra de la dominación naval estadounidense. La economía de Irán depende de las exportaciones de petróleo que deben transitar por el estrecho de Hormuz, donde el 21% de los suministros de petróleo global pasan diariamente. Ese punto de estrangulamiento está ahora completamente controlado por las fuerzas navales estadounidenses que poseen la capacidad de cerrar el comercio marítimo iraní en cuestión de horas. Washington en tal orden. La dimensión humana de esta confrontación estratégica se revela en la creciente presión sobre el liderazgo iraní y la creciente desesperación de un régimen que ha jugado sus cartas de manera desastrosa. El presidente iraní Ebrahim Raisi apareció en la televisión estatal el 12 de marzo intentando enmarcar el ataque con misiles como una victoria estratégica a pesar de la abrumadora evidencia en contra. La actuación fue poco convincente. Su afirmación de que Irán había apuntado y destruido con éxito instalaciones militares israelíes contradijo las imágenes de satélite que mostraban que no había daños significativos en ningún sitio estratégico. Su afirmación de que los misiles iraníes habían abrumado las defensas israelíes contradijo la tasa de intercepción documentada del 94%. Su declaración de que la República Islámica continuaría su resistencia contra la agresión sionista sanabacada vez más vacía a medida que los ataques de represalia israelíes desmantelaban sistemáticamente la infraestructura de producción militar iraní. La brecha entre la narrativa de propaganda y la realidad observable rara vez ha sido tan marcada. Dentro del propio establecimiento militar de Irán, los informes sugieren una creciente preocupación por la dirección estratégica del régimen. Según fuentes citadas por el Instituto Washington para la Política del Medio Oriente, los comandantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní expresaron en privado su asombro por la efectividad defensiva demostrada por Israel y Estados Unidos. No son hombres estúpidos. Entienden que si 180 misiles balísticos no pueden penetrar las defensas enemigas, entonces toda la doctrina militar de Irán requiere una revisión fundamental. La población civil dentro de Irán enfrenta las consecuencias económicas del aventurismo de su gobierno. Los mercados internacionales del petróleo respondieron al ataque con misiles iraníes con aumentos de precios inmediatos. El crudo Brent saltó de $76 por barrel a $89 por barrel en 48 horas. Este aumento de precios beneficia a las naciones productoras de petróleo, pero devasta a economías dependientes del petróleo como Irán, que enfrenta posibles restricciones a la exportación. El real iraní ha perdido el 18% de su valor frente al dólar desde el 8 de marzo. La inflación, que ya se sitúa en el 47% anual, se acelerará aún más. La tasa de desempleo juvenil se sitúa actualmente en el 31%, según estadísticas del gobierno iraní, que probablemente subestiman la cifra real. La presión económica sobre los iraníes comunes se intensificará diario, mientras su gobierno desvía recursos hacia programas de misiles y guerras por poder que no producen ningún beneficio tangible para los ciudadanos iraníes.
El contrato social entre la República Islámica y su población se erosiona en más con cada aventura militar fallida y cada ataque de represalia que expone la vulnerabilidad iraní. ¿Qué sucede ahora? Las próximas semanas determinarán si el liderazgo de Irán posee la sabiduría para retroceder de la escalada o si el orgullo y el compromiso ideológico impulsan un mayor era de cálculo. Estados Unidos ha posicionado una abrumadora fuerza militar dentro del alcance de ataque de cada instalación militar y nuclear iraní significativa. Israel ha demostrado tanto la penetración de inteligencia para identificar objetivos como la capacidad operativa para atacarlos con impunidad. La disuasión convencional de Irán ha sido expuesta como, en gran medida, ilusoria. Sus socios estratégicos han abandonado cualquier pretensión de compromiso protector. Su economía enfrenta una posible estrangulación a través de un bloqueo naval. La elección racional sería la desescalada, la aceptación de la derrota estratégica y el enfoque en la recuperación económica interna. La historia sugiere que los regímenes autoritarios que enfrentan humiliación rara vez eligen el camino racional. El riesgo de una mayor escalada sigue siendo sustancial. Si Irán intenta otro ataque con misiles o activa fuerzas proxy para operaciones importantes contra intereses estadounidenses o israelíes, la respuesta probablemente será mucho más devastadora que los ataques quirúrgicos realizados hasta ahora. Los planificadores militares estadounidenses y israelíes han preparado sin duda listas de objetivos para campañas integrales contra la infraestructura militar iraní, las instalaciones nucleares y los sistemas de mando y control del régimen. Las capacidades están en posición. La voluntad política se ha demostrado. Las restricciones que anteriormente limitaban la acción occidental se han disuelto en gran medida. Las implicaciones regionales más amplias del fracaso estratégico de Irán se extienden a través de múltiples dimensiones. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, antiguos adversarios de Irán, observan estos desarrollos con satisfacción matizada por la preocupación sobre el caos potencial. Un Irán debilitado serve los intereses árabes del Golfo. Un Estado iraní completamente colapsado podría generar flujos de refugiados, descomposición de fuerzas proxy y vacíos de poder que desestabilizan toda la región. Los estados del Golfo prefieren un declive iraní gestionado en lugar de un colapso catastrófico. Turquía observa desde el norte, calculando cómo la debilidad iraní podría crear oportunidades para una mayor influencia turca en Siria y Irak. Rusia observa con preocupación la demostración decisiva de la superioridad militar estadounidense y sus implicaciones para sus propios cálculos estratégicos. Si Estados Unidos puede desplegar 3 grupos de ataque de portaaviones y establecer una completa dominación marítima en Oriente Medio mientras apoya simultáneamente a Ucrania contra la invasión rusa, entonces la capacidad militar estadounidense supera las suposiciones estratégicas rusas. China monitorea la efectividad de la defensa antimisiles estadounidense y las capacidades de ataque de precisión con relevancia directa para la planificación de contingencias en Taiwán. Si las fuerzas estadounidenses y aliadas pueden interceptar el 94% de los misiles balísticos y llevar a cabo operaciones de ataque profundo contra objetivos defendidos, entonces los planificadores militares chinos deben revisar sus suposiciones sobre las capacidades de intervención estadounidense en el Pacífico. Las lecciones tecnológicas que surgen de esta confrontación darán forma a la adquisición militar y el desarrollo de doctrina durante los próximos años. La defensa aérea integrada de múltiples capas funciona. La combinación de diferentes sistemas de interceptación que operan a diversas altitudes crea una efectividad defensiva que abruma los salvos de misiles ofensivos, incluso cuando los atacantes logran una superioridad numérica. La capacidad de penetración sigilosa sigue siendo decisiva. Los aviones F
35 Israelis leveren a Kabul multiples misiones de ataque dentro del espacio aéreo iraní sin que las defensas aéreas iraníes logren detectar o comprometerse. La ventaja de sigilo persiste a pesar de décadas de investigación y desarrollo contra el sigilo por parte de potencias adversarias. La proyección de poder naval mantiene su relevancia en la era de los misiles. Los grupos de ataque de portaaviones proporcionan un poder de combate flexible y móvil que puede ser posicionado rápidamente para influir en las dinámicas regionales sin requerir bases en el país anfitrión o permisos de sobrevuelo. La fusión de inteligencia y la coordinación en tiempo real entre fuerzas aliadas crean multiplicadores de efectividad en combate que superan la simple suma de las capacidades nacionales individuales. La integración defensiva israelí-estadounidense demostró una efectividad que ninguna de las dos naciones podría lograr de forma independiente. La pregunta más crucial que enfrenta el liderazgo de Irán en los próximos días gira en torno a si comprenden la magnitud de su fracaso estratégico y poseen la flexibilidad para ajustar su rumbo en consecuencia. El ataque con misiles del 8 de marzo se suponía que demostraría el poder y la determinación iraní. En cambio, expuso la debilidad y el aislamiento de Irán. El ataque se suponía que disuadiría futuras operaciones israelíes contra los intereses iraníes. En cambio, ha eliminado la principal restricción a la libertad de acción de Israel. Se suponía que el ataque debía unir a los aliados iraníes y demostrar la efectividad de la coordinación del ejes de resistencia. En cambio, ha revelado la naturaleza vacía de las alianzas autoritarias cuando se enfrentan un conflicto real. Cada objetivo iraní ha sido revertido. Cada suposición ha sido falsificada. Cada cálculo ha resultado incorrecto. La respuesta racional sería el reconocimiento de la realidad y un ajuste estratégico. Si el liderazgo iraní posee tal racionalidad sigue siendo incierto. Lo que es seguro es que Estados Unidos y Israel han posicionado una fuerza abrumadora y han demostrado una clara disposición para emplearla. La elección pertenece a Teherán. La escalada continua conduce a una derrota catastrófica. La desescalada conduce a una retirada estratégica, humilante pero sobrevivible. No quedan buenas options. Solo options menos terribles. No olvides compartir tus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. Pres que Irán continuará su escalada, o reconocerá el liderazgo de Teherán la trampa estratégica que han creado para sí mismas. No olvides suscribir a nuestro canal y dar me gusta a nuestro video. Irán lanzó 180 misiles creyendo que cambiaría el equilibrio estratégico en Oriente Medio. En cambio, esos misiles volaron directamente hacia una pared defensiva que expuso cada debilidad en la capacidad militar iraní, mientras desencadenaba un despliegue naval estadounidense que ahora amenaza con estrangular completamente la economía iraní. El régimen en Teherán se propuso demostrar un poder imparable. Hoy se encuentra aislado, expuesto y rodeado de fuerzas que no pueda igualar en disuadir. Presentado por TGN. Gracias por elegirnos.